Baganagaan gara Minisootaa dhuftan biyya gaarummaa fi kennaadhaan beekamtu. Biyya seenaa kubbaa miilaa badhaadhaan beekamtu. Teessoo isteediyeemii guddicha Seenpoolii fi Minneapolis kan ta'e Allianz Field Stadium. Har'a imalli keenya gara isteediyeemii kubbaa miilaa magaalaa Lakkuu keessatti argamuuti. Isteediyeemii namoota 19,600 ol qabachuu danda'u. Mana kilaba kubbaa miilaa Minisootaa United FC jedhamuudhaan beekamu. Isteediyeemii maallaqni doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 50 ol irratti dhangala'ee ijaarame. Isteediyeemii jaalalaan hawaasa garagaraa walitti qabuu danda'e. Isteediyeemii dhagaan bu'uurasaa bara 2016tti kaa'ame, ijaarsi isaa bara 2019tti xumurame. Taphoonni idil addunyaatti keessummeeffamuu danda'e. Isteediyeemii seenaa kubbaa miilaa Minisootaa jijjiiruuf dhaabbate. Isteediyeemii sababa abbaa qabeenyaa tokkoon dhaabbate biyya tajaajiluu danda'e. Isteediyeemii tapha liigii MLS yeroo jalqabaatiif Ebla 13 bara 2019tti keessummeessuu danda'e. Isteediyeemii haala qilleensa hundaaf akka tajaajiluuf teekinooloojii ammayyaatiin guutamee ijaarame. Isteediyeemii hojiin daldala garagaraa keessatti geggeeffamu. Isteediyeemii ifaa LED 1,700 oliin faayame samii Minisootaa duraanuu miidhagee mul'atu daran bareechee agarsiisu. Iddoo addaa, iddoo maatii, firri, jaallattoonni fi deeggartoonni kubbaa miilaa Ameerikaa kaabaa itti wal gahanii seenaa addaa keessatti galmeessan. Gara isteediyeemii Allianz Fielditti isin geessinaati nu wajjin tura. Egaa daawwattoota keenya yeroo ammaa kana isteediyeemii keessatti argamna jechuudha. Taphni hin jalqabamne ammaaf isteediyeemiin kun duwwaa jira jechuudha. Gama keessatti seennee cheek nu godhanii waan hunda duraa fuudhaniitiin ID keenya ilaalameetiin gara keessatti seennee jechuudha. Uffanni kun kan nu kenname uffata miidiyaati, baajii miidiyaatti nu kennamee jira jechuudha. Kanaan geema kana hanga xumuraatti taphni haga xumuramutti gabaasuu akka dandeenyuuf hayyama nu kennameetiin gara keessaa seennee jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gama taphaatis boodarra isinii tamsaasne jechuudha. Kallattiin osoo hin taane taphichas waraabnee maal akka fakkaatu walumaa galatti as keessatti maaltu deemaa jira waan jedhus gama keessaatiinis wantoota as keessatti argaman isteediyeemii tokko keessatti maaltu akka qabamee jiru isin biraan ga'een jechuudha. Biizinasni yookiin daldalli garagaraa, reestooraantiin, manniin dhugaatii, manniin taphaa garagaraa waan hedduutu as keessatti argama jechuudha. Diinagdee gurguddaatu as keessatti geggeeffamaa taateef egaa akkuma argaa jirtan OnField Unlimited akkuma miidiyaawwan gurguddaan dachii kubbaa miilaa kana keessa gabbu'aniitiin taphattoota yookiin taphattootaaf koochota bira dhaabbatanii taafii warra garee kubbaa miilaatiin deemu garee lamaan biratti argamne ittumatti dhiyaannee akka gabaasuu dandeenyuuf ID'n kun nu kenname jechuudha. OnField Unlimited waan jedhutu nu kenname jechuudha. Egaa mee gama taphaatti Oromoon asirraa maal barachuu qaba? Osfaanaan yookiin liigiin Oromoo hoo hanga sadarkaa maalitti guddachuu qaba? Isteediyeemiin guddaan isin argitan kun by the way kan hojjete nama dhuunfaati. Qarshii doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 50 itti baaseetiin kiisha isaatii baasee namni kun isteediyeemii kana fakkaatu biyya isaatiif Seenpool keessatti gadhaabe jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu hawaasa addunyaa taphoota intarnaashinaalitu as keessatti yeroo gannaatis yeroo bonaatis keessatti raawwatama jechuudha. Tapha galgala kanaa geggeeffamuudhaaf isteediyeemii kana keessatti deemu Minisootaa United fi LA Galaxytu har'aa taphata jechuudha. Egaa yoo dandeenye taphattootas isin dubbisuu yaalla, yoo taphichas waraabne isin biraan gahuudhaaf yaalla. Hanga xumuraatti ammas nu wajjin tura daawwadhaa isin jenna. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo bakki argaa jirtan kun immoo baaksiiwwan akkanaa kunniin yeroo hedduu isteediyeemii keessaan taphoota Premier League yookiin Bundesligaas, La Ligaas waan hedduu yeroo laaltan namoonni bebbeekamoon abbootiin qabeenyaa kaampaaniiwwan garagaraa iddoo bitatanii kabajaadhaan dhufanii gara afootiin ta'an waan taateen baaksii akkasiitii kunniin jechuudha. Seasonal paasii warra bitateetiin asitti taa'uuf kanneen qophaa'an jechuudha. Gatiin isaatis maallaqni isaatis addaa jechuudha bakki kun. Egaa gama kanaan immoo wanni argaa jirtan
halfway baar jedha gama kanaan iddoowwan namoonni dhugaatii garaagaraa keessaa bitatan jechuudha haala addaatiin kan qophaa'ee jiru yeroo daawwattoonni kubbaa miilaa seenanitti ganaa boodarra biizii ta'uudhaaf deemaa jechuudha bakki kun gama kanaan immoo iddoo nyaanni itti gurguramu piizaatu gama kanaan gurgurama jechuudha reestooraantiiwwan garaagaraa yookiin manneen nyaataa garaagaraatu as keessatti argama manneen bunaatis jiranii daldala garaagaraatu as keessatti geggeeffama jechuudha. daawwattoota keenya kabajamoo amma immoo itti gaafatamaa olaanaa misoomaa fi gorsaa teeknikaa olaanaa kilaba Minisootaa Yuunaayitid dubbifna. Namni kun asuma kutaa bulchiinsa magaalaa Seenpool keessatti dhalatee guddate. Goota kubbaa miilaa Minisootaa fi garee biyyoolessaa Ameerikaa jedhamuun beekama. Kilaba Minisootaa Tandar jedhamuuf taphataa kan turee fi liigii kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti taphataa gatii guddaa qabu yookiin MVP ta'uudhaan filatamee ture. Galmee beekamtii liigii kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama galmaa'ee jiru. Miseensa taphattoota kubbaa miilaa Ameerikaa bara 1992tti Olompikii firmaatan keessaa nama tokko. Yeroo ammaa kana immoo itti gaafatamaa olaanaa misoomaa fi gorsaa teeknikaa olaanaa kilaba Minisootaa Yuunaayitid ta'uudhaan hojjechaa jira. Maqaan nama kanaa obbo Manny Lagos jedhama. How are you? Who am I speaking with? Hi, my name is Manny Lagos. I'm the Chief Development Officer and Senior Technical Advisor at Minnesota United. It is my pleasure to meet you today. I'm very happy to meet you. Very excited to do this interview. Can you tell us about your early days and what inspired you to pursue your soccer career? Oh, great question. Well, I grew up right near this stadium here in St. Paul, Minnesota. I have a big family. I'm the youngest of 8. My father became a soccer coach, and I just grew up playing soccer and basketball. And I just had a love for it from early ages. It started to open doors where I started to play in region teams, national teams. It just was the love of my life. I ended up playing the Olympics in 1992 in Barcelona, a 15-year career, 3 MLS championships and national team appearances. So it was just surreal. And now to be working in the sport here for the club I love and the team, the sport I love is amazing. It is good to have you back. Oh, it's great to be home. It's awesome to be in around this amazing community. The sport is growing. You drive around and you just see so many fields filled with people just at night, just playing soccer and loving the sport. Can you share a memorable moment from your time playing soccer? I would say probably scoring a goal in the Olympics was really special. You know, that was one of those moments where I was very young, so it was surreal. It was in Barcelona, and I just could never imagine I would have done that for my country. I think another one for me was just, you know, my second MLS Cup. I had some major injuries, and I didn't know if I was ever going to play again. I had a big knee injury, and then I came back and just we won the championship. I had a really good year, so that was a really cool one for me. And then probably coaching the club to a championship was really special as well. How do you see the future of soccer in Minnesota evolving? Well, this stadium, I think, is an example of how special Minnesota is and how people, I think, outside of it don't realize how big soccer is getting. We have such great support. Like I said, there's this diversity in the state that people don't realize, and so many more people are playing than they realize. And I just think we're not quite there with the explosion to have like tons of Minnesotans in high levels. But the irony is you're kind of filming this right at a wall where we're kind of representing
all of our pro players on this club for Minnesota than all our homegrown players that have come through our academy. So it's a really cool event tonight where we're kind of celebrating that. I think this wall is going to explode over the next 10 years. I think it's going to be huge because I just think Minnesota is a great place to develop players because it's a great place to live. What advice would you give to a young aspiring soccer players? Oh, I mean, I think it's really important to first and foremost love the sport, really love it, because then you do have to work hard in practice. You have to get really good technically. You have to believe that you're going to be an amazing technical player, and then you have to really aspire to be the best, which isn't easy. Every day you have to make sure that you are the best you can be. So my best advice is to believe in yourself, but also follow it up with the work that it takes to become a pro. What are your plans now as a leader for the future of soccer in Minnesota? Well, I think the big thing for the club is right now we have a second team. So we have two pro teams. We have a first team where we pay our second team players as well. It's really important for us to connect that pathway underneath. Our academy is great. We've got a U15, U17, and U19 academy. I think it's important under that academy, we really support this community to allow as many kids as possible to play, give them the best environment to excel and play, and then there's more and more kids filtering up into our system. So for me, it's just the next 3 to 5 years, it's really creating a support system for all of the youth clubs, anything under 14. And then certainly even the kids that don't make it our academy, they're still going on a path where they might make it at 19 instead of 14. So it's just a really exciting time where I think I would say it's the best time to be a Minnesota youth soccer kid because I think the sport's just going to grow and grow. Can you talk about soccer and bringing communities together? How do you view the role of soccer in bringing communities together? I don't think there's a sport that comes even close to reminding us about how much we have in common and how close the entire world is. And when you watch this sport, you can feel everybody is watching the sport in a connectivity. And then for me, I get to go travel when I played all over the world. And the connectivity is there. And then now when I work in the sport, I travel all over the world, the connectivity is there. Our fans connect with fans all over the world based on this sport. So it's just truly the one sport that it's just surreal in how quickly you can relate to people, connect with them, and feel a part of a community. And that's why I love this stadium and this field is, Minnesota is such an open place, but it does get cold, and it's such a great way for a community to come together and celebrate the sport together. In addition to soccer, are there any other opportunities for the community due to the construction of this stadium? Oh, it's massive. I mean, this stadium started, and we are building a super block here. We're trying to have more. We're just about to open this beautiful park that'll be for the community. We do a ton of food drives from here. We do a ton of events from here. I think we're going to have a big statue presentation in the middle of summer for out there. And then we're really trying to build out and transform the entire community of St. Paul. And, it's kind of cool. I'm a native of here. I grew up a mile from the stadium. So there's been some great first phases, but the stadium is continuing to be a big beacon of growth for this area, which is just exciting. It's exciting for the Twin Cities and certainly exciting for St. Paul here in Minnesota. One more last question. We have Oromo League that is happening every year, so once a week. I mean, for 1 week in a year. Do you have any advice to, pay attention to those talents and the kids to be in the project? 100%. I would say this, one of the challenges with soccer in this country is there's this model that's pay to play, and we've got to get rid of like soccer for all, which means we've got to get out into all the communities, our club ourselves, and see all the best kids as they're developing. And so they can come and have a dream of being a pro soccer player. So the more kids, we even get to games like this tonight when they're really little and they believe and dream it, and then they understand what it does to take it is important. So like I said, for me, the next 3 to 5 years, the growth of the sport is a lot on the pro club to make sure that every kid has an opportunity to become the best version of themselves. And that might lead to some kids being a pro someday. Thank you so much. And if you have a final advice for our viewers. Oh, no, I'm just so excited you guys are here at the stadium for the first time. I think, my last advice is, this is such an exciting time for soccer in Minnesota. I hope you can love it. I hope it becomes a part of your community here, and we can be a part of it more as we grow. We will. Thank you so much. Thank you. Hello, how are you?
you. Who am I speaking with? Hey, this is Thomas Turner with Minnesota United. Glad to be here. Glad to meet you. Good to meet you too. Yes. So what do you guys have here today? I know there is a soccer coming up. So That's right. are you excited about that? Oh, we're very excited. We're always excited. We love our loons. I'm the senior manager of guest experience and employee engagement for the club. So essentially what that means on game day, all these checkered shirts that are black and gray and blue, that are fan-facing, that are scanning tickets, that are being the ushers all along the concourse, creating a personal connection with our fans, being aligned with the vibe of the club, the vibe of game day. That's what we're all about here. A lot of high fives happen, a lot of smiles, and people are happy to be here. People are excited to be here at the stadium tonight. So we're anticipating a great crowd tonight. Our capacity is 19,600, and there's also room for expansion in the future. So we're ready for more. We can hold more, so come on out. So what is the impact of having a stadium in the Twin Cities? Well, you know, this is the first step for this specific community, for the Midway community. And so we partner with all, with not just the city, not just our fans, but with the club. Our mission is to unite the community through the avenue of soccer. So that's why we exist. So we use soccer to bring the community together and to have a positive impact. So that's what we're all about. You know, we have the Oromo League like once a year for 1 week. So I'm wondering if there is any ways they can enjoy this one, join here too. Let's talk about it, man. All for it. We want as many people to come and experience Allianz Field as realistically possible. So let's figure out a way to get them in here. And I think that's a great thing to have happen. Thank you so much. You're welcome. Egaa daawwattoota keenya ammaan tana taphni jalqabuudhaaf deemaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan deeggartoonni garee lamaaniitu gara isteediyeemii keessaa seenaa jiran jechuudha. Ulaa arfanuu isteediyeemii keessaatiin gamanaanis duuba kanaanis achi gadiinis daawwattoota seenaa jira waan ta'eef ammaan tana gara isteediyeemiitti deemaa jiran waan ta'eef egaa ammas nu wajjin turaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan ammaan tana gara isteediyeemii keessa seenee jira jechuudha. Taphattoonni gara isteediyeemii seenanii jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan taphattoonni isteediyeemii seenanii taphni jalqabuudhaaf daqiiqaa muraasatu hafe jechuudha. Akkuma argaa jirtan taphattoonni gara dirree keessa seenanii shaakala godhaan jiran jechuudha. Guyyaa tokko jabaatanii hojjetan professional soccer players ta'anii taphattoota professionaalii ta'anii dhalattoonni Oromootis sadarkaa kanatti ol guddachuu danda'an waan taateef taphni jalqabuudhaaf daqiiqaa gara 40 hafe jechuudha. Taphattoota as keessatti argaman kanneen keessaa dhalattoonni iddoo garaagaraatti kanneen biyya alaatti dhalatan Meeksikoo irraa taphattoota dhufantu jira, Ingilaand irraa taphattoota dhufantu jira, Arjentiinaa irraa, Mendooza Arjentiinaa, Siwiidin irraa warra dhufantu jira, Honduraas irraa, Saawuz Kooriyaa irraa, Afrikaa keessaa Naayijeeriyaa irraa, akkasumas Saawuz Afrikaa irraa, Laayiberiyaa irraa illee kanneen dhufan jirani, Speen, Jarmanii, Fiinlaand, Saawuz Afrikaa, Niwuziilaand, Naayijeeriyaa, Saawuz Kooriyaa, Arjentiinaa, akkasumas Siwiidin, Paanamaa, Ontaariyoo kanneen irraa. As Ameerikaa kaabaa keessaa immoo Kaanaadaaf Minisootaa mataa isii irraa kanneen dhufanis jiru. Egaa akkuma argaa jirtan kilaba
Minisootaa United isteediyeemiin kun erga dhaabbatee waggaa bara 2019 keessa dhaabbatee yeroo ammaa kana taphni international garaagaraa keessatti adeemsifamu jechuudha. They already started. Yeah, they've already started warming up. So we have to go that way around. Okay. Egaa garee Minisootaa United kan shaakala jalqabanii jiran jechuudha. Akkuma argaa jirtan taphni jalqabuudhaaf daqiiqaawwan muraasa hafe agasiif shaakala jalqabaa godhaa jiran jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gama kanaan immoo kan argaa jirtan garee kilaba LA Galaxy'dha. Isaanis shaakala godhaa jiran jechuudha. Taphni jalqabuudhaaf deema jechuudha. Gama kanaan shaakala isaanii jalqabanii. Egaa tapha jidduu isaanitti godhamutti qabxii Minisootaan lamaan keessaa tokko ni injifata. Minisootaan yoo injifate gara sadarkaa tokkoffaatti ol baha jechuudha. Egaa tapha gaariitu geggeeffama jedhameetiin eegama jechuudha. Egaa akkuma duratti gareen Minisootaa taphattoonni kunniin taphattoota piroofeeshinaaliidha. MLS'dhaaf taphatan jechuudha. Biyyoota addunyaa garaagaraa irraa kanneen akka Kolombiyaa irraa, Jaapaan, Arjentiinaa, Uraagaay, Speen, Biraaziil, USA akkasumas USA keessaallee isteeta garaagaraa Texas, Kaalifoorniyaa, Afrikaa keessaa Gaanaa, biyyoota gara akka Speen, Koostaarikaa, Serbiyaa fa'aa irraa taphattoota walitti gadaantii Boosniyaa Herzogoviiniyaa irraallee taphattoonni dhufanii asitti argaman waan jiraniif jechuudha. Egaa namni kilaba garaagaraatiif taphatu taphni MLS kunis guddataa deemaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kanneen akka taphattoonni urjii akka Lionel Messi fa'aallee gara MLS dhufanii jiran jechuudha. Luis Suarez hedduun isaanii gara MLS guddisuudhaaf gara godaanaa jiran waan ta'eef egaa nuti asitti argamneetiin tapha kana simbiraan gahuudhaaf deemna jechuudha. Tapha qofa osoo hin taane isteediyeemiin kun maal fakkaata? Keessi isaa hoo maal fakkaata? Maal fa'aatu as keessatti deemfama? Waan jedhu simbiraan gahaa jirra jechuudha. Akkuma argaa jirtan jalqabarra yeroo dhufnu lafti kun duwwaa ture yeroo ammaa kana garuu hedduu biiziidha gar malee kan nyaata fudhatu nyaata fudhate kan dhugaatii fudhatu dhugaatii isaa fudhate gara dirreetti gadi isteediyeemii seenuudhaaf deema jechuudha. Hojiin guddaan isteediyeemii kana keessatti hojjetamu kubbaa taphaa qofa osoo hin taane kubbaa miilaa taphachuu qofa osoo hin taane nyaata garaagaraa akkuma argaa jirtan daawwattoonni kunniin fudhatanii biizinasa gurguddaa as keessatti deema jechuudha. Daldalli akka ajaa'ibaatti as keessatti geggeeffama jechuudha. Maatiin firoottan deeggartoonni kubbaa hundi isaanii as dhufanii bashannanaatiin garee isaanii deeggaran jechuudha. Gabayaa markaatoo keessa deemuu jirra jechuudha. Egaa garri itti imalaa jirru gara saayidii isteediyeemii hedduu daawwattoonni itti dhukkee kaasan yookiin dhiichisan gama hedduu jeeqan warri dhugamaan dhaabbateetiin garee isaanii deeggaru jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan hulaa kanneen daawwattoonni hedduun seenaa jiran jechuudha. Hedduu biiziidha akkuma na duubaan argaa jirtanitti jechuudha. Lakkoofsi isaanii dhaabbanne isteediyeemiin kun nama gara 19,600tti humni isaa jechuudha. Isaan qeebaluudhaaf deema jechuudha. Akkuma argaa jirtan daawwattoonni seenaa jiranii tapha kana garee isaanii deeggaruudhaaf deeman jechuudha. Nutis mee daawwattoota keessaa yookiin deeggartoota keessaa namoota tokko tokko dubbisuu yaalla. Isinis nu wajji tura. Hey, how are you? Hi, I'm good. What is your name? My name is Carlos. Are you supporting Minnesota? Yes, I am. How long have you been supporting them? 4 years. What do you like about the soccer? Everything, man. Everything.
How it brings people together, the fun they have, the fun we have. Very good sport. Number one sport. Who do you think is gonna win today? Minnesota United. All right, thank you. Yeah, you're welcome. What is your name? Adrian, Are you a supporter of Minnesota United? yes. Why do you support them? I support him because this is my hometown and I love soccer. Do you like soccer? Yes, I play Or where do you play? on the OSA team for the under 12 boys. Who do you think is gonna win today? Minnesota United. Do you wanna say, yeah, to them? I think Song Bean's gonna score. Thank you. Say now. What is your name? Nolan. Who are you supporting? Are you supporting Minnesota or LA Galaxy? Minnesota. Why? You love them? You play soccer? Who do you think is gonna win today? You think Minnesota's gonna win? Yeah. Yes. Who do you play soccer for? Blackhawks. The Blackhawks. St. Paul Blackhawks. Are you gonna be a professional player? You should ask him who his favorite player is. He's been talking a lot about one specific player. It combats hatred. You're gonna grow up and be a professional soccer player one day. Yeah. All right, keep it up. Who's your favorite player, Nolan? Ronaldo. Yeah. Thank you, Daddy, for helping me. Yeah, no problem. Yeah. What is your name? My name's Jason Cardinal. This is Nolan Cardinal. Are you a big fan of Minnesota United? Yeah. Yeah, we live right in St. Paul. We live right up the road, so we're big fans. How long you been supporting them? Since the beginning, but we haven't been to a lot of games. We've been here for some games. We were here for the USA versus Honduras game in the bitter, bitter cold. But we're happy to be here at United tonight. What do you think this stadium changed after it been built? How have I seen it be changed? I think the culture's grown around the game. It's been fun to see the community and the local establishments kind of get involved. We love going over to Blackheart down on University before the game and after the game. And so it's cool having the soccer bars around the area and just a lot of people out enjoying the game. Thank you. Enjoy the game. Yeah, thank you.
with Fagundes and Jovic coming in the second half and scoring goals, how did that change LA Galaxies from your perspective? I think it was inevitable to an extent that there was going to be a momentum swing. I think it's the nature of the league. It's the nature of the matchup with us and them. It's very, very difficult to have 90 minutes of what we had for 45 minutes. I accepted that, but I think we were just too loose in the second half. We became too ill-disciplined. We gave that front three chances that ordinarily we wouldn't give away. So that's the frustrating thing from my perspective. Obviously, they've got good depth across those front players. So as they make changes, they've got very good players coming in to replace very good players leaving the pitch. So that's of course that's difficult for us to deal with over the course of 90 minutes. But we should have done. Frankly, we should have done, and that's what's frustrating. How would you describe where Ricky Puig was on the scouting report, and obviously kind of what he was able to do? You talk about time and space. That second goal, he was just able to go straight through you. Yeah, and that's the thing I said prior to this, that he's very difficult. It's very difficult to predict where he's going to pop up, and you'll see that he, I assume, is given liberty to read the game as he sees it, and you can see him receiving the ball from the central defenders, and you can see him taking the ball off the number 9 in the same move. So it's really difficult to say in a concrete way how you're going to deal with him, but as a principle, you're not going to give space away, and the second you do give space away, then obviously they cause you huge problems. So in order for us to be really dominant across the whole game, we needed to be very disciplined for longer than we were, which is frustrating. But I'll maintain that is in general, it's a step forward, and I'm sure when I watch it back, I'll feel an overriding sense of positivity rather than negativity. Obviously now that's it's not quite the case. Thank you. How do you plan to regroup the team after the draw? Yeah, I'll be honest with the team at the end of the game, and they will be honest with themselves that they're leaving probably with a stronger sense of negativity than positivity, in spite of everything that went with that game. But then I'm sure by tomorrow we will find a way to be constructive about that, and then it's up to us to make sure that this becomes a good point by putting in a good performance here on Saturday, and good performances typically will equal good results for us here. So I think if we can manage that, then and we can approach that with a real sense of energy and positivity, which won't be difficult, which will to an extent be tough in 3 days' time, but we've got a good squad to draw on. We've got players that are in good shape across, say, 17, 18, all of whom have good minutes in the legs. So I certainly won't be afraid of making changes in that sense, and I'm sure anyone who comes into the team will bring that energy and positivity. Thanks, everybody. Thanks, guys. Egaan kabajamtoota daawwattoota OROMIA11 sagantaa keenyarraa waan hedduu baratanii jirtan jennee abdan. Gabaan isteediyeemiin magaalaa kana keessatti ijaarame waan hedduuf keessatti qabateetiin ijaarame. Kana jechuun diinagdeen biyya isaaniitis gama tokkoon guddata, kubbaan isaaniitis sadarkaa addunyaatitti ol guddataa jira jechuudha. MLS'n sa'a kanatti sadarkaa olaanaatti guddataa jira. Osfaanaan yookiin liigiin Oromoodhaa kan biyya Ameerikaa kaabaatti argamus waan kanatti xiyyeeffatee hojii guddaa hojjechuudhaan ijoollee Oromoo biyya kanatti dhalatan gama liigii kanaatti ol guddisuu qabaan dhaamsa keenyaadhaati. Akkasumas kanneen Awurooppaatti argamtanis Awustiraaliyaatti argamtanis dhimma kanarratti yaadaatii barnoota irraas fudhadhaati. Biyya keenyattis fakkeenya gaarii ta'uudhaan isteediyeemii sadarkaa idil addunyaa eeggate geggeessuu haala danda'uun yoo ijaarame, diinagdeen biyya alaatis biyya keessattis waa lama qabatee dhufuu danda'a waan ta'eef guddina biyyaatiifis gahee yookiin bu'aa guddaa qaba waan taateef irraa haa barannuun dhaamsa keenya har'aati. Sagantaa hawaasaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Hawaasni addunyaa tokko haala gaariidhaan guddatee jireenya gaarii jiraachuudhaaf waan tokkotti haajama. Fayyaa hawaasaati. COVID-19 baroota dabran kana keessa lubbuu nagaa miliyoonatti lakkaa'amtu dhabamsiisee hawaasa addunyaa diinagdee burkuteessee jira.
lubbuu miliyoona 7tti dhiyaattu dachirraa godaansisee lubbuu miliyoona 700tti dhiyaattu immoo dhukkubsee dawaa fudhachiisaa jira. Qabeenyi sababa COVID-19tiin dhabame ni argama. Hojiin sababa COVID-19tiin dhabames ni deebi'a. Daldalli cufames ni banama. Daandiiwwan cufaman hundis ni banamu. Manneen jireenyaa, manneen amantaa, manneen nyaataatis deebi'anii banamu. Wanti yeroo tokko yoo bade deebi'ee hin banamne garuu lubbuu tantee qaaliidha. Kanaafuu of eeggannoowwan COVID-19 barbaachisan hunda godhuudhaan lubbuu tantee qaalii kan maatii keetii, kan firoottan keetii, hiriyoottan keetii fi ollaa kan keetii eeguu hin dagatin.